us. We've had a fantastic first game of this T20 League. If that was anything to go by for what's in store for us, coming up right now. Yeah, Blues. Sadira Samarekam, the wicket keeper, and the opening bat Nishan. Angelo Pereira stands. Said some very familiar names, and so do the Reds. Dinesh Chandimal, obviously, as you said, looking to make a comeback. Avishka Fernando, he's been in good form against in that India series. You saw him get some important runs. Bat on, but it is bowlers with skill and talent that will prevail. Here we go. First ball coming up. Has learned, if he has taught his younger son a thing or two, he's got speed, he's got height. Very quick single. And Himesh picked up that ball and made a direct hit. Would have been early curtains for Nipun there. Interesting to see how he goes about against some of the spinners later on. Oh, that cut him into half. It went right through him, an in-swinger, but luckily for the fielders, it's seen a lot of turn, but it does keep the batsman guessing. That's a poor delivery from Prabhat Jayasuriya. Change of pace and work for Ashen Ramanayaka. Field in the 30-yard circle. He does exactly that. Himesh Ramanayaka reading that very well, just pushing it slow through the air. Sadira manages to hit it straight to the fielder there. That being Sivugaya Prasanna, the character that he is, decides to show a bit of showboating skills with football. Dhananjay Lakshan at number 3, though. That's a surprise to see. That's pushed away down the leg side. Very beautifully played there, right in the gap. It might just run away for a boundary. Will it? What will the field if I cut it off? Oh no, he doesn't. That's a beautiful smashing out to that board of Dialog. Once again, another quick single. Oh, the bails fell off, which means there's a loud appeal, and from the looks. Yeah, but a brain fade really. It's straight to extra cover. Well. I think he better get on his bike to go back to the pavilion. Dhananjay. Pointing for Dhananjay after playing a fabulous shot to get off the mark. Isn't it? Tries to cut that and picks up the outside edge, and that. Blues තනගේ ප්‍රතිමින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ලකුණු 25යි කඩලු 2යි. සීකුගේ ප්‍රසන්න. ප්‍රථම පන්දුවට පේවර් දෙකක් එදිරියට ඩ්‍රයිව් පහර මනරම්. ඇතිකදී අවසන් වුණා ආමි T20 ලීග් තරගාවලිය. වර ස්ටම්ප් කිරීම බලමු. පහසු කාරණාවක් නෙවෙයි පායින්ෙන් එපිට. ඔබට මතක නම් සනත් ජයසූරියගේ ලකුණු 189. ද සෞරව් ගංගුලිගේ පන්දුවක් හමුවේ. නීති අනුකූල පන්දුවක්ද? ඔව්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතාමත්ම දක්ෂ කඩුළු රැකීමක් කරනවා. බලමු ඔහුගේ සංඥාව නිල වශයෙන් ලැබෙන තුරු. මේ පන්දුව කරේ. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. දඟ කැවීම මැද ඉන්නේ සිට රාජකාරී එක්ස් අධිකාරී බහුල දවසක්. ප්‍රථම පන්දුවේ නැවතත් නීති අනුකූල පන්දුවක්. දැන් මේ දෙකේදීන් බලන්නේ පාදයේ කොතනද කියලා. මුලින්ම බලන්නේ පන්දිය වන්නාගේ ඔහු Tamanගේ සීමාවේ ඉරින් මේ පිට ඒ නීති අනුකූල පන්දුවක් ඊට පස්සේ පිටිකරුවාගේ පායි. ඔව් කරන්න සිදු වෙයි. ඒ ප්‍රතිඵලදායකයි බොහෝ අවස්ථාවල. හොඳ පන්දුවක්. පන්දුවේ ගමන් මඟ හඳුනාගත්තේ නැහැ. පාචලනයක් ඊටමත් මාලස පහරක්. ඊටමත් ඒ වගේම පන්දුව තෝරා බේරාගත්තේ නැහැ. ඒ තමයි යම්කිසි දඟ කැවීමක් සිදු වුණා ඒ පන්දුවේදී ඔහුගේ නිසි ගමන් මඟ තෝරාගත්තේ නැහැ. ඒ පන්දුව ඔබ කිව්වා වගේ පාද චලගත යුත්තේ අන්න එවැනි සියුම් තැන්වලින්. අකිල ධනංජය කෙටි පන්දුවට පවන් රත්නායකගේ වේගවත් පොල් පහර පන්දු වෙනවා මිස්ක්‍රාලේ කලාපයේ දෙසින් යම්කිසි ලකුණු මට්ටමක් ලබා ගැනීමට. Bowling by the Reds. Sivugaya Prasanna, absolute veteran. Played in so many leagues. Oh, that's a cute little shot there by Sahan. It might just run away to the boundary. No, it doesn't. Oh, and has that touched the boundary? Good effort there by Prabhat Jayasuriya. He did manage to get it. Sure, umpire Hemant Boteju will have a. Definitely seemed like it is touching the boundary line after he managed to put it in. Almost spun back in, didn't it? Yeah, it's touching it, isn't it? Who's made headlines after his debut in that Test series against Bangladesh. Reverse sweep, that's beautifully played.
And it does. Sahan Arachige is definitely key and he has to bat on. Oh, beat and all ends up. That's a brilliant delivery by Akhil. He slowed it a lot there. Completely beaten Pawan Ratnayake. He didn't read off. Cricket fan in Sri Lanka will remember that game. He's bowled well so far. Keeping it tight. Loving the batsman to just... This might be close. Oh, it's not a direct hit. Otherwise, and it's a misfield at the deep end, and the ball Turner is not a happy. This is what you call a six along the ground, Samir. But a valiant effort there from Nipun Dhananjaya. He went in for that direct hit, but not a good effort by Himesh Ramanayaka there. Should have stopped. එක ගණනය කරන විට 140ක් කාලකට පසුව මෙන්න ප්‍රනාන්දුගේ මීළඟ පන්දුව ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා ස්පියාලේ කලාපයේ දෙසින් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ පන්දුව 4 සිරි පන්දු ඕවර තුනෙන් රිවර්ස් ස්වීප් පහර සාර්ථකයි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා යාරකින්ම මේ මීට පෙර ආතුව ජාත්‍යන්තර තරග නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන්ට යම් විවේකයක් අවශ්‍ය වී තිබුණා මෙවර පහර පිටින් ඉවතට ලකුණු 36කට මේ අවස්ථාවේදී එය මිඩල් ස්ටම්පී පත්තු පන්දුවක් නමුත් වේගය මේ පන්දු එවීමේ වේගය කලින් පන්දුවට වඩා වැඩි වේගයක් අපි දකිනවා ඒ තමයි සහන් ආරච්චිගේට ඒ පහර එල්ල කිරීමේදී টপ එජ් තමයි ඒ හසුරුවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැත්මන්ගේ වාසිය වෙත දක්ෂ කඩලු රැකීමක් නැවතත් දිනේෂ් චන්දිමාල්ගෙන් මගේ අතේ මාය විසිකල කඩුලෙට කඩුල්ලේ වැදුනා ඔක්කොම කිව්වා මේ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවා තම සීමාව වෙතාව తీරනවා අවසන් මේ වගේම ශිරාන් උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවත් සමගම තවත් කඩුල්ලක ශිරාන් ෆෙර්නැන්ඩෝ ප්‍රථම පන්දුවේදී ඔහුට වාසනාව තිබුණා නමුත් දෙවැන්නේදී ඔහුට පිටම දෙවන වතාවටත් වාසනාවට හිමිකම් කියන්නට ඉඩක් නැහැ. ඒ අනුව අවාසනාවන්ත ලෙස 7 වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ලකුණු 119. හොඳින් තමන්ගේ දෙනෙත් පන්දුව වෙත රන් අෂෙන් බණ්ඩාර. කෙටි පන්දුව පුල් කිරි ස්වීප් කිරීම. ඔහුට සුපුරුදු ආවේනික යවන්නේ. පහර ලෝන් ඕන් දෙසින් නැවතත් නැතිනම් බලමු. වේගය අඩාල කළ පන්දුවට පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහා යන පුල් කිරීම කෙලිම පිටියේ ඈත කෙළවර. ඒක නොවුනත් පහරක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමේ හැකියාව සුරංග ලක්මාල් සතුව. ඊළඟ පන්දුව ආපසු ක්‍රීඩාකාරයට යන්නට හැකියාව ඔහුට පන්දු 4ක් තුල ලකුණු 8ක් ලබා ගන්නවා. යවිය හැකි හොඳම පන්දුවක් තමයි යෝක පන්දුව විශේෂයෙන්ම අවසාන පන්දුව සෑහෙන හොඳ ප්‍රතිචාරයක් පළ කළ නව යෝන් ක්‍රීඩකයා ෆ්ලික් කිරීමක් පන්දු වෙනවා ස්පියාලේ කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව ආබිය සාකිල ධනංජයට හැකියාවක් නැහැ පන්දු දෙක හොඳටම ප්‍රමාණවත් පහරවල් දෙකක් එයින් පළමු යන්න ලක් අවසන් පන්දුව යෝක කලාපයේ පන්දුවේ පතිතේ එක ලකුණයි දෙවන ලකුණට සූදානම් අනිවාර්යෙන් ඔවුන්ගේ අවධානය බාර ගන්නවා චන්දිමාල් ගත්සැනින් කඩුල්ලේ බේල් ඉවත් මේ තමයි බ්ලූස් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්ගේ ලකුණු පුර නිෂාන් ලකුණු 20යි පවන්ට 16යි නමුත් තරගමාලාවේ අද දෙවන තරගයයි මේ රාත්‍රියේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ තමයි පන්දු යැවීමේ සටහන in all 3 formats. But now Suranga Lakmal steaming into Avishka Fernando. And on the money right away. Avishka. This is another occasion where a young bowler is going to bowl against an experienced batsman. Well, welcome to the crease, Dilshan Madhusankar. Go fetch that. Well, that's what experience does, doesn't it? And that's an effortless shot for a 6 right behind the bowler's head. Mind you, it's a terrific shot. Hitting on the boundary. Well. Here we go. There's a chance. Wow. We reached the length. Nearly paid off. Deserved that wicket. Really, Dilshan Madhusankar. Loose shot there by Avishka Fernando that needn't have been hit in the air. That's been one of his weaknesses. Every time he gets settled in, he looks to play that upward pull shot.
that generally gets him out. Suranga Lakmal should have done Dushanka after being hit for that 6. Well, it seems as if the batsmen have decided, and he just had to flick it. And this time he overcorrects down the leg side. This time once again overcorrects, gets too straight. Maybe some lesser known facts, things like that. That's been beautifully driven away. Suranga Lakmal once again. Boy, he made a big impression in the Lanka Premier League. These are his stats. Picked up 17 wickets in 29 matches. Swings the ball a long way, and that is umpire going to signal? Oh, that's a no ball. It's not even a wide. And it will straight away unsettle the bowler. Where is this going to go, Samir? Have a guess. Option will be in line with the stumps to start with. What about the length? Yeah, well, very bold. Well, good change up, Dhananjay Lakshar, making sure that the free hit doesn't cost him too much. He's known for moving the ball quite a bit, isn't he? He's got once again swings into him, but this time down the leg side off the hips. It might just run away to the boundary. Yes, it does. So another Avishka Prana Dudwadi Devyamකට හසුවු නව පන්ස් කණ්ඩායමේ ඒ වරපොල් කිරීමේ තරම් හිතු පමණට සාර්ථක නෑ උඩ පන්දුවක් වශයෙන් බවට පරිවර්තනය වනවත් සමගම දුර්වල පාරක් දිනේෂ් ඔහුට මම හිතන්නේ ස්ලෝ බෝල් එකට හවුනා කිව්වොත් අනිවාර්යදී හොඳ උඩ පන්දුවක් ඒ වෙලාවේ සහන් ආරච්චිගෙන් මොකද කොච්චර මේ වෙලාවේ කල්පනා කර කර ඉන්නේ එවර පිටේ පිට අග්‍රේ වදින පන්දුව සෑහෙන වෙලාවක් උඩු ගුණේ නමුත් වාසනාවන්ත කොට බෑම මේ උන්ගේ ප්‍රිෆර්ඩ් ෆෝමැට් එක නෙමෙයි ඒවර උඩ පන්දුව රැක ගන්නවත් සමගම අවශ්‍යව තිබූ සමතතා එමත බොතේජු තුන්වන විනිසුරු ඔහු දැන් බලා කියා විමසාගෙන මෙන්න ප්‍රශ්න ගේට් ලෙස තීරණය කරන්නේ ඔව් තරගයේ අවිවාදිත වීරයා ආසෙලගු චන්දිමාල් ඔහු නිතරම උත්සාහ කරනවා විජාර මොහොතක් විය හැකියි කප්පුල් කිරීමේ වරණ සාර්ථකයි වේගයේ සහිතයි මිඩ් විකට් කලාපේ වර උඩ පන්දුවක් ලෙසින්ද පන්දුව ඇදියන්නේ ලෝන් ඕෆ් කලාපේ දෙසින් 4 සීමාව අභියස සිට රැක ගන්නට හැකියාවක් නැතත් ලකුණු 6ක් නවතාලන්නට ඔහු උත්සාහ කළා කෙසේ වෙතත් හැබැයි එය උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා නම් ඔහුගේ අවසන් සීමාවේ අවසන් අභිය නෑ මම මගේ මතය වෙනස් කරගන්න කැමතියි අනිවාර්යයෙන්ම කණ්ඩායමට ලකුණු 4ක් ඉතුරු කළ දුන්නා ඉතුරු කරලා දුන්නා කියොත් නිවැරදි ඉවර දුවද්දී දෙවියමට ආසන්නයි ඒ අනුව සෑහෙන නමුත් අවසනාව රෙඩ්ස් කණ්ඩායමේ ගමන් මඟ හරහට දිනේෂ් චන්දිමාල් දුවද්දී දෙවියන්ට මෙන්න බලන්න පොදු පන්දු යොමු කිරීමක් නෙවෙයි සහ ඔහු සමබරතාවයත් රැකගත්තේ තමත් පහසුවෙන් බේල වෙතටයි පන්දේ යොමුව තිබුණේ බේල්ස් වෙතටයි පහසුවෙන් ලබාගත හැකිව තිබුණු දුවද්දී දෙවියමක් අපහසුවෙන් හෝ සම්පූර්ණ කර ගැනීමේ පහසුව දැන් බ්ලූස් ක්‍රිඩිකින් විසින් වින්දනය කරනවා සෑහෙන බේරත්න the panduak rotate the strike as much as possible. Wow, we just spoke about some of the balls are gripping his wrist against the turn and leading edge a simple catch to skipper Angelo Pereira. That's another crucial wicket. A big wicket. Well, the pressure was building and there comes the result. Very well bowled by Prana, just dancing down the track and missed the line completely. Simple stumping chance for the wicket keeper. Perfect left armer's dismissal. Yes, and these guys are looking down the barrel now. The Reds, he's looking at the deep mid-wicket area. There it is. That's the bowlers. It certainly helps when you have to defend a small total. And Jaya Vikrama has got the one wicket. Has given another simple stumping chance to Samara Vikrama. he was never in the game, was he? He was never in line. He couldn't get to the pitch. 2 wickets here. Yeah, 2.
And pretty economical also. And there's another opportunity. Wow, just unlucky. Just didn't have the finishing touches. I thought. You learn to slide through as you take the catch, especially when you're diving in the outfield. This is good. This is very good stuff. There's a Players. Legitimate delivery. keep rolling. Oh, well, he has done well, Himesh Ramanayaka. wickets behave in the evening session. Wide of the captain. Bowled. Lovely flight. Just above the batsman's eye line. Well, that will only end up in the hands of Sadira Samaravikrama. He's third victim behind the trying to go over mid-wicket, only succeeding in getting a top edge. 2-wicket keeper Sadira Samaravikrama. That's the end of Ramanayaka. The ball is definitely gripping Gamini, and it's not making things easy for Shira. ඒ වරත් උඩ පන්දුව පහසුවෙන්ම රැක ගන්නවා. උඩ පන්දුව පුහුණු කලක් මෙන්න කඩුල්ල බෙද වැටෙනවා. ආකිල තනංචිය පිටියේ නිවතට. මද දෝලනයක් තිබුණා පිටිකරුවාගෙන් පිට. ඒ වගේම දිනේෂ් ශිරාන් ප්‍රනාම්දුව හොඳ වේගයකින් පන්දු ග්ලයිඩ් කිරීම කිරීම තර්ඩ් මෑන් කළා පෙදෙසින් හතරේ සීමාව වෙත නවතා ශිරාන් ප්‍රනාම්දුගේ පන්දියීමට වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහර තවත් ලකුණු 4ක් දැන් ඉතින් තුල තිබුණා. හොඳින් පන්දු රැක්කා. හොඳින් පන්දු යවුවා. ඔවුන් මේ උනට සාර්ථක කළා. ඒ මෙහෙයුමේ අවසන් කඩේම සම්පූර්ණ කරන බාලාවේ දෙවන තරගයේ ජයග්‍රහණය. එහිදී තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දුන් දැන් රෙඩ් කණ්ඩායමට එරෙහිව බ්ලූ ක්‍රීඩකින් විසින් වාර්තා කරන සමත්කම් දක්වා. ඔහු මීට පෙර ආතවත් උත්සාහ කළ මේ ආකාරම යෝක පන්දුවක් යොමු කරමින් කඩුල දවා ගන්නට පළමු ඉලක්කය වැරදී ගියත් දෙවැන්නේදී ප්‍රමුඛයා බවට පත් වුණේ ආශෙන් බණ්ඩාර. ඒත් එක්කම සහන් ආරච්චිගේ උට මනා සහයෝගයක් නිර්මාණය කළා. මෙය තනිකරම මුල් පෙළ පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකුගෙන් හැර සෙසු පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් පමණක් දක්නට ලැබුණු සිල්ලර ඉනිමක අවසානයේ ලකුණු 92කට නිමා වූ ආකාරයේ සුරංග ලක්මාලේ කඩුල්ලක් ඒකටම පරිවර්තනය කර ගන්නට බ්ලූ ක්‍රීඩකින්ට හැකියාව ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 148ක් වැනි ලකුණු පූර්වයේ යම් පීඩනයක් නිර්මාණය කිරීමේ කාර්යයේ ප්‍රමුඛ ආශෙන් බණ්ඩාර. Type the Papare and send to 678 to register. ₹30 per month. Conditions apply.